Good morning, all. Ishita's screen is visible right in the chat box. Okay. We will wait for 1 minute and we will start. So in the last lecture, we discussed about the periodic trends. In that periodic trends, what is mean by atomic radius, what is mean by covalent radius, and what are the trends in a group in a period, what is happening to the atomic size from top to bottom in a group and left to right in a period. So atomic size always increases from top to bottom, remember, because electrons are added in the new shell. So atomic size always increases from top to bottom. Here we can see it is shown in the group 1 elements: lithium, sodium, potassium, rubidium, cgmc. The atomic size always increases from top to bottom because electron is added in the new shell. These 2, 3, 4, 5, 6 indicates the period. Also it indicates the principal quantum number. Also it increases the main shell. That is the second group means electron enters in the second shell. Third period means electron enters in the third shell, like this. So from top to bottom atomic size is increases, and left to right atomic size decreases across the period because electron is added in the same shell. So what is the effect of that? Effective nuclear charge is increases. So as the electron is added in the same shell, more repulsion takes place. So the sorry, if the electron is added in the same shell, what is happening? The nucleus will attract the electrons towards itself. So contraction will take place. So there is a decrease in atomic size across the period, and there is a increase in atomic size from top to bottom because of the shell. Remember, these two trends are very important. Now today we will discuss the second trend. This is ionization enthalpy. Ionization enthalpy, it is also called as ionization energy, remember.
Enthalpy and energy, these words are similar, so don't get confused if the energy word is used instead of enthalpy. Enthalpy and energy, these are the similar words. So what is this ionization? Enthalpy. Ionization means to form the ions. So removal of electron from the neutral atom to form the cation. It is called as ionization energy. Means amount of energy it is required to remove the electron from, the definition is given here. The amount of energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom in its ground state. Means, in easy words, I will explain what is meant by ionization energy. It is the amount of energy required. Always this value is positive because energy is always required to remove the electron from the isolated gaseous atom, that is from the valence shell. Suppose see, this is a nucleus, positively charged nucleus. This is the first shell, and this is the second shell. So if the electron is present here, so amount of energy required to remove this electron that is present in the valence shell, it is called as ionization energy. It is, this energy is expressed in kilojoules per mole. This is the unit of ionization energy. Then also I have explained, always ionization energy values becomes positive because energy is always required to remove the electrons. So here is given X is any neutral atom is given. So it becomes X plus. When electron is removed from the X, it becomes X plus. And see, this is this energy delta IH1. This is ionization energy, first ionization energy, because if the first electron is removed, it is called as first ionization energy. Now it becomes cation. Now if you want to remove the second electron, it is called as second ionization energy. That is denoted with delta I H2. This H2 indicates this is second ionization energy. Amount of energy required to remove the first electron, it is less, but amount of energy required to remove the second electron is more because see, this is a neutral, this is positively charged, and amount of energy required to remove this from cation, it is always more because already it is stable, and if it becomes stable, amount of energy required to remove from the cation, it will be more. Remember, second ionization energy values are always larger than the first ionization energy. Also it is mentioned here. Now here is one table is given. We can see ionization energy values. Now I will unmute all. If you have any queries, you can ask. Yes. Now I am coming to the trends of ionization energy in a group, what is happening, and in a period, what is happening. So these values are actually related to the atomic size, remember. These ionization energy values are related to the atomic size. You know, atomic size is increases from this lithium to, this is, I am talking about the group 1 element. This is lithium, sodium, potassium, rubidium, and cesium. Uh, this is in a group, atomic size is always increases. So in case of lithium, the electrons are closer to the nucleus, and in case of cesium, the electrons are away from the nucleus. So this amount of energy required to remove this electron, it will be less. So the trends of ionization energy are exactly opposite to the atomic size. Atomic size increases from top to bottom, but ionization energy values decreases from top to bottom. We can see these values here. We can see the 520 kilojoule per mole for lithium. See, the values are decreasing from top to bottom because electrons go away from the nucleus and it can be easily removed. So in a group, it is given first ionization energy values are decreases, but the second ionization energy values will be increases because
in the second ionization energy, we have to remove the electron from the positively charged cation. For the second ionization energy, I am talking about the second ionization energy. Now, in a group, I have explained, anyone can tell me what will happen in a period. In a period, what will happen to the ionization energy values? I will explain the atomic size again. If we left to right, what is happening to the atomic size? Tell me, left to right. This is left to right. That is from S block to P block. What is happening to the atomic size? The atomic size always decreases because electron is added in the same shell. Effective nuclear charge will be increased, so it will be attracted towards the nucleus. So if the electron goes towards the nucleus, what will happen? The ionization energy values will be more. So from top to bottom, ionization energy values decreases, but from left to right, ionization energy values increases. But see here, it is shown first ionization energy values increases across the period. For example, it is period 2 is taken here. See the period 2, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, and neon. Atomic numbers are also given. Atomic number also increases. This is the outermost electronic configuration shown. See, the electron is added in the same shell. Here electron is added in the second shell. Here is also added in the second shell. Here is also added second shell. We can continuously see electrons are added in the second shell. What is the effect of this? The effective nuclear charge will be increases and it will attract it towards the nucleus. So atomic size will be decreased and amount of energy required, it will be more. But you can see here, the boron, in case of boron, it is 801. And in case of oxygen, it is 1310. This shows irregularities because here is 520 kilojoule per mole, here is 899 kilojoule per mole. Actually, this value should be increased, but it is decreased in case of boron, and in case of oxygen also it is decreased. Anyone can tell me? Anyone can tell me? Why this is happening? See the electronic configuration. See the electronic configuration of beryllium and see the electronic configuration of boron. See the electronic configuration of nitrogen and see the electronic configuration of oxygen. With this electronic configuration, you can make your guess why this is happening in case of the beryllium and oxygen having the less ionization energy values. Anyone can tell me? असं का झालं असेल इथे? Why this is happening? We will get the answer from this electronic configuration. Avishkar? Yes, sir. काय येते की आन्सर याचं? असं का झालं असेल? Actually, this value should तर be त्याचं outermost shell मध्ये जो इलेक्ट्रॉनचं outermost shell मध्ये जो इलेक्ट्रॉन आहे त्याचं काय, आपण तो त्याला आयोनायझेशन एनर्जी म्हणतो ना. येस सर. हा, मग इथं ऍक्च्युअली वाढली पाहिजे ना याची बोरॉनची व्हॅल्यू, पण इकडे कमी झाली. इथं ऑक्सिजनची पण कमी झाली. इकडे काय असं का झालं? सर ते माहित नाही सर काय म्हणजे. ठीक आहे, आपण गेस करायला सांगतोय, फक्त गेस करायचंय याचं आपल्याला. एनीवन? फक्त गेस करायचंय आपल्याला, आन्सर करेक्ट नकोय मला. एनीवन कॅन टेल मी? सर बेरिलियमचं म्हणजे आउटरमोस्ट जो आउटरमोस्ट शेल आहे तो पूर्ण ते म्हणून नाही का, म्हणजे नोबल गॅस आहे ना तो. कोण नोबल गॅस आहे? अरे इकडे नोबल गॅस आहेत, निऑन, हेलियम, इकडे नोबल गॅस आहे. इकडे थोडी नोबल गॅस आहेत आपल्याला. सो स्टेबल असेल बर, असा अंदाज आहे तुमचा. ठीक आहे, अजून कोण सांगते का?
गर्ल्स मध्ये कोण सांगते? गर्ल्स भरपूर मुली जॉईन झालेल्या. संजना आली का? 18. संजना कुसाळकर, टेल मी. म्हणजे गेस करायचंय, आपण काही करेक्ट आन्सर नको आहे आपल्याला. वी डोंट वॉन्ट करेक्ट आन्सर बट वी वॉन्ट गेस. कोमल माने टेल मी, इशिता टेल मी, शाहीन खान टेल मी. भरपूर मुली आहेत अजून. कोण कोण आहे? दीक्षा नवले आहे, नरवाडे, कोमल माने. कोणीतरी एकाने सांगा मला. ठीक आहे, गेस करायचंय फक्त, लवकर वेळ घालू नका माझा, सांगतो मी लगेच. इथं याचा उत्तर इथे लपलेलं आहे बघा. आय विल गिव्ह द हिंट. नाही येत? एनी वन गर्ल? इशिता? नाही येते. ठीक आहे. समृद्धी ना? समृद्धी सांगते ना? ठीक आहे, बघा. नाही येते सर. ठीक आहे, सांगतो मी आता उत्तर त्याचं बघा. See the electronic configuration of beryllium and boron. What is ionization energy? Tell me first. Samruddhi, tell me what is ionization energy? Ionization energy म्हणजे amount of energy required to remove an electron from the outermost shell. Shell, correct, correct. हा, आता इथे बघा, सी द आउटरमोस्ट शेल. इथं कुठलं शेल आहे? सगळ्याचं शेल एकच आहे, सेकंड शेल, बरोबर. सगळ्याचं शेल एकच आहे, इथं पण सेकंड शेल आहे, सगळ्याचं शेल सेम आहे. बट इफ यू ऑब्झर्व केअरफुली, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट हिअर इन 2p 2p1 आणि इथे इलेक्ट्रॉन कुठे आहेत? 2s2 मध्ये. Because the capacity of s orbital is 2 electrons, it is completed here. So it is stable. So amount of energy required from this beryllium, it is more. And see, the electron is present in 2p1 orbital. It can be easily removed. 2p1 orbital, electron is present in 2p1 orbital. It will be easily removed so that the boron having the less ionization energy values than the beryllium. Remember, तुम्ही म्हणाल इकडे ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन मध्ये असं काय झाले का बघा. सी, इन केस ऑफ नायट्रोजन 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट इन p ऑर्बिटल. p ऑर्बिटल असं असतं. म्हणजे मी त्याची ही डायग्राम काढून दाखवतो तुम्हाला. एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इकडे, पहिला, दुसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन इकडे, तिसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन इथे. बट इन केस ऑफ ऑक्सिजन देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स. सी, देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना इथे. हा बघा, इथं बघा 2p4 आहे ना. सो 2p4 अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल. हंट्स रूल काय सांगतो? इलेक्ट्रॉन पहिल्यांदा सिंगल सिंगल पेअरिंग करावं लागतं आपल्याला. सो पहिले 3 इलेक्ट्रॉन जातील इकडे 3 मध्ये. हे कुठले ऑर्बिटल आहेत सांगतो तुम्हाला. दिस इज कॉल्ड एज px. p चे ऑर्बिटल आहेत ना, px, py. दिस इज py and this is pz. These are the 3 p orbitals. But the fourth electron, it will be paired here. Fourth electron in case of oxygen, it will be paired here. So there is a repulsion between these electrons. This is a upward, this is a downward. So if the repulsion is there, electron will go away and it will be easily removed here. It will be easily removed. So oxygen having the less ionization energy values than the nitrogen. These are the reasons. These are the reasons are mentioned here. इथं त्याची उत्तरं तुम्हाला इथं दिलेली आहेत. घरी जाऊन व्यवस्थित आपल्या नोट्स मध्ये दिलेले आहेत, नोट्स मध्ये वाचा. Now the next point is, next periodic trend is electron gain enthalpy values. Now we discuss about the atomic size, ionic size, then we discuss the ionization energy values. So this is the new trend, electron gain enthalpy. The name itself indicates the electron gain enthalpy. Means if the electron is gained, the energy changes occurred. It is called as electron gain enthalpy. Addition of electron to the neutral atom results in the formation of X minus here. In case of ionization energy, we are removing the electron, but here we are
adding the electron, we are gaining the electrons. So the enthalpy changes occurs when electron is added to an isolated gaseous atom to its ground state. It is called as electron gain enthalpy, and it is denoted with delta Eg. Eg indicates electron gain enthalpies. So electron gain enthalpy values may be positive or may be negative. It depends upon the process of adding the electron. It is endothermic or exothermic. If exothermic reaction is there, so electron gain enthalpy it is negative, and when the endothermic reaction is there, when the energy is absorbed, these values are positive, remember. Then I will explain what is happening to the group and to the period. So elements of group 17. Anyone can tell me group 17 मध्ये काय कोणाला ठेवलेले in case of group 17 elements मध्ये कोण आहे? अनम्यूट करतो तुम्हाला सांगा. हां, टेल मी. ग्रुप 17 मध्ये हॅलोजन्स. 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 व्हेरी गुड. आता हॅलोजन्सचं जर आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं, इफ यू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हॅलोजन्स, दे रिक्वायर ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू complete its outermost shell. म्हणजे व्हॉट इज द कॅपॅसिटी ऑफ आउटरमोस्ट शेल कम्प्लीट करण्यासाठी त्याला एकच इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण फ्लोरीनचं एक्झाम्पल बघू. फ्लोरीन हॅव्हिंग द 9 electrons. So if we write the electronic configuration of fluorine, it is 1s2, then it is 2s2, then 2p, 2p किती झाले? 2p 5, 7 plus 2 9. So here is only one electron is required to complete the shell. The capacity of 2p is 6 electrons. So the electron gain enthalpy values are highly negative in case of these halogens. In case of halogens, these values are very, very high and negative. Now, anyone can tell me what will happen to the group 18 elements? Because in case of group 18 elements, already their outermost shell is completed. So what will happen to the electron gain enthalpy values? Only the group 18 elements in the periodic table having the positive electron gain enthalpy values, remember, because already its outermost shell is completed. Newly added electron will enters in the new shell. Newly added electron will be enters in the higher shell. If we take the example of neon, already the 10 electrons are completed, and if you add one electron, it will be enters in another 3s shell, means it will be equivalent to the sodium. Electronic configuration will be equal to the sodium. So electron gain enthalpy values of only group 18 elements are positive. Otherwise, in the periodic table, these values are negative. Only the trend is less negative or more negative. So I'm coming to the alkali metals. In case of alkali metals, very low negative electron gain enthalpy values. In a period, what is happening? In a period, in a period atomic size is decreases because electron is added in the same shell. Electron will attract towards the nucleus. In a group, electron goes away from the nucleus. So remember these trends in a group. What is happening in a period? These values becomes more negative with increasing atomic number along the period. And in a group, what is happening? These values becomes less negative. Negatives आहे in a group, in a period मध्ये negative आहे, but in a period these values are more negative, and in a group these values are becomes less negative. So this is a trend of electron gain enthalpy values. This is as for 2 marks, what is happening in a period and what is happening in a group only. So if the question is asked on it, explain trends of electron gain enthalpy values. If the question is for 3 marks, we have to write the definition for 1 mark, then in a period for 1 mark, and in a group for 1 mark. Don't write, this is not expected to write down. What is mean by, this is not expected to show. Now, last trend
of this chapter. It is electronegativity. Electronegativity, actually we discussed this part in the chapter number 13, sorry, chapter number 14, chlorine. In the inductive effect, I explained this word. Chlorine is electronegative. Electronegativity means what? It is the ability, see, it is the ability of the covalently bonded atom. Suppose CH3Cl. I will explain with the example CH3Cl. Covalent bond is there. So it is the ability of the atom, covalently bonded atom, to attract shared electrons towards itself. Here, electron pair is shared here, one electron. This is sharing of electron takes place here. This sharing takes place between chlorine and carbon, because actually it is like this CH3. Hydrogen इकडे असतात या बाजूला, and this is the electron of carbon. This is the electron of chlorine. So this is the shared pair electron ची. So this chlorine will attract this shared pair of electron towards itself. So it is electronegative. Chlorine is more electronegative than the carbon. So which is the most electronegative element in the periodic table? That is fluorine. Fluorine has the highest value of electronegativity in the periodic table. Remember, this may be asked for MCQ, this may be asked for one VSA question. Fluorine having the most electronegativity value in the periodic table. Now these values are related to the atomic size. In a period, tell me what is happening to the atomic size. एकेकाला प्रश्न विचारतो मी, थांबा. चैतन्य वैद्य, unmute yourself and tell me what is happening to the atomic size in a period. सर इन्क्रीज होतं. Atomic size increase होतं period मध्ये, का? डिक्रीज होतं सर. नाही, त्याला Along the increase period increase होईल ना सर. का increase होतं त्याचं उत्तर पाहिजे ना. असं पाठ करायचं नाही आपल्याला केमिस्ट्री मध्ये. रट्टा मारून केमिस्ट्री सर पढायचं. शेल ऍड होतं. कुठं पिरियड मध्ये? येस सर. पिरियड मध्ये कसं शेल ऍड होईल? इकडे बघ बरं जरा, एक एक्झाम्पल तुला दाखवतो मी. इकडे आपण आता मागे खूप एक्झाम्पल बघितली. इथं बघा, इथे बघ, लिथियम समोर दिसते का तुला? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, हा एक पिरियड दिलेला आहे. कुठला पिरियड आहे हा? सेकंड पिरियड, बरोबर? हा सर कळलं तसं. सेकंड, सगळं सेकंडच आहे ना. थर्ड शेल दिसतोय का कुठं? येस सर कळलं. हा, मग हा सर. इलेक्ट्रॉन आपण त्याच शेल मध्ये ऍड करतो. कुठपर्यंत? निऑन पर्यंत. निऑन पर्यंत एक एक इलेक्ट्रॉन ऍड केलं का नाही बघा. इथे एक इलेक्ट्रॉन होता, इथे 2 झाले, इथे 3 झाले, इथे 4 झाले, इथे 5 झाले, इथे किती झाले? सॉरी, इथे एक एस मध्ये एकच होतं ना. पी, हा पीचे बघा, इथे इथे एक होता, इथे 2, 3, 4, 5, 6. म्हणजे आपण इलेक्ट्रॉन कुठल्या शेल मध्ये ऍड करतोय? सेकंड शेल मध्ये. सेकंड शेलचे 2 सबशेल असतात, एस आणि पी. म्हणजे असं जर आपण, हा येस, एकाच शेल मध्ये वेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ऍडेड इन द सेम शेल, त्याचा इफेक्ट काय होतो? न्यूक्लिअर चार्जचा इफेक्ट इलेक्ट्रॉनवरचा जो चार्ज आहे ना, दॅट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज, तो वाढतो. हा, मग इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज वाढला की काय होतं की न्यूक्लियस अट्रॅक्ट करतं त्यांना, लक्षात घ्या. मग ते कॉन्ट्रॅक्शन होतं तिथं. कॉन्ट्रॅक्शन होतं म्हणजे ॲटॉमिक साईज कमी होतं तिथं. आणि याच्या अपोजिट काय होतं? इन अ पिरियड, सॉरी, इन अ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन इज ऍडेड इन द न्यू शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल. तर याचं रिलेशन इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सोबत आहे ते सांगायचंय मला. जर ॲटॉमिक साईज कमी असेल ना, तर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असते. वेन ॲटॉमिक साईज इज लेस, म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसच्या जवळ असतो. लक्षात घ्या. इथं आपण जर फ्लोरीनचं एक्झाम्पल घेतलं, इन केस ऑफ ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आणि खाली कोण आहे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आणि आयोडीन. आता आयोडीनचं जर तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं आणि फ्लोरीनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर बघितलं, तर ॲक्च्युली इन केस ऑफ फ्लोरीन, the electrons are closer to the nucleus, so the shared pair of electrons easily attracted
आणि जसं जसं आपण खाली खाली जातो तसं इलेक्ट्रॉन लांब 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 दूर 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 चालला जातो. तर तिथं काय होतं, त्याची जी ॲबिलिटी आहे ती कमी कमी होत जाते अट्रॅक्ट करायची. इलेक्ट्रॉन ची जी शेअर्ड पेअर आहे ना, अट्रॅक्ट करायची ॲबिलिटी कमी कमी होत जाते. म्हणजे दिस ट्रेंड इज सिमिलर टू द ॲटॉमिक साईज. लक्षात घ्या, ॲटॉमिक साईज काय होतं, टॉप टू बॉटम ॲटॉमिक साईज टॉप टू बॉटम काय होतं, इन्क्रीजेस होतं. पण इथं तसं नाहीये. सुरुवातीला वरती सगळ्यात फ्लोरीनमध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असते आणि जसं जसं आपण खाली येतो तसं तसं कमी होत जाते. लक्षात घ्या, म्हणजे हे आयोनायझेशन एनर्जी इक्विव्हॅलंट टू द आयोनायझेशन एनर्जी आहे. दिस ट्रेंड इज सिमिलर टू द आयोनायझेशन एनर्जी. सेम आयोनायझेशन एनर्जी व्हॅल्यूज जसं जसं आपण खाली खाली येत जातो तशा कमी कमी होत जातात. बरोबर आहे. आणि सगळ्यात वरती जास्त असतात, कारण इलेक्ट्रॉन कुठं असतं, न्यूक्लियसच्या जवळ असतं. लक्षात घ्या. सो इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इज सिमिलर टू द आयोनायझेशन एनर्जी व्हॅल्यूज. आयोनायझेशन एनर्जी व्हॅल्यूज also decreases from top to bottom. Ionization energy values also increases across the period. This is electronegativity is same. बघा, increases as we move across the period आणि decreases down the group. कळलं का हे? सो दीज आर द ट्रेंड्स. हां, आता महत्त्वाचे अनाउन्समेंट करणार आहे मी. फॉर युअर फर्स्ट टर्मिनल एक्झाम कधी होणार आहे काय माहित नाही मला. ऑनलाईन होणार आहे का ऑफलाईन होणार आहे, आय डोंट नो. बट राईट द सिलेबस फॉर युअर टर्मिनल एक्झामिनेशन as given by our chemistry coordinator. Chapter number 1 to chapter number 6. Chapter number 1 to chapter number 6 and chapter number 14 to chapter number 16. So total chapters are 9 chapters. आता जो हा 7वा चॅप्टर जो मी शिकवला तो तुम्हाला फर्स्ट टर्मिनल एक्झामला विचारणार नाहीयेत. सर तुम्ही एकदा परत रिपीट करू शकतात का? हा, चॅप्टर नंबर 1 टू चॅप्टर नंबर 6 लिहिलं. हो सर. चॅप्टर नंबर सर 14 टेंटेटिव्हली कोणत्या मंथ मध्ये होईल सर? नाही माहिती काहीच. होईल का नाही हे सुद्धा माहित नाही म्हटलं ना मी. हा सर. तुमची टर्मिनल होईल का नाही हे सुद्धा माहिती नाहीये. जर झाली तर हा सिलेबस असेल असं म्हणून तुम्हाला अभ्यास करायला रेडी म्हणून हे दिलेले. ओके, म्हणजे तुम्हाला एक टार्गेट पाहिजे ना, की आपल्या समोर जर एक्झाम झाली तर एवढे एवढे चॅप्टर्स असतील. नाही झाली तर वेल अँड गुड, झाली तर एवढ्या चॅप्टरवर होईल. ठीक आहे. आणि शेवटचे चॅप्टर आपले 14, 15, 16 ते पहिले युनिट टेस्टला जे होते ना, बेसिक प्रिन्सिपल्स, हायड्रोकार्बन्स आणि केमिस्ट्री न्यूरोडी लाईफ, ते तसेच आहेत. हां, आता आपण काय करू, उद्यापासून स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम सुरू करू. आपला 4था आणि 5वा चॅप्टर राहिला आहे ना, 6वा झालेला आहे, 7वा एक्स्ट्रा शिकून झालेला आहे, तो परीक्षेला येणार नाहीये. आणि हा चॅप्टर इथे संपलेला आहे. येस्टरडे evening I also sent the notes of chapter number 4, that is structure of atom, chapter number 7, chapter number 8. चॅप्टर नंबर 7 चे ऑलरेडीच पाठवलेले, चॅप्टर नंबर 8 चे पण पाठवले, चॅप्टर नंबर 9 चे पण पाठवले. आज तुम्हाला मी चॅप्टर नंबर 5 चे पण पाठवतो आणि उद्या ऍडसॉर्प्शन कोलाइड्सचे पाठवतो. म्हणजे एक 13-14 चॅप्टरचे नोट्स तुम्हाला देतो. आणि राहिलेले 2 चॅप्टर्स आहेत ना तुमचे शेवटचे, म्हणजे त्याचे क्वेश्चन्स मी देणार आहे तुम्हाला. न्यूक्लिअर केमिस्ट्री अँड रेडिओ ऍक्टिव्हिटी, छोटासा 3 मार्काचा चॅप्टर आहे, त्याचे क्वेश्चन्स देतो. आणि केमिकल इक्विलिब्रियमचे क्वेश्चन देतो. म्हणजे सगळा सिलेबस आपण संपवून टाकू. ठीक आहे. मे पर्यंत आपलं सगळं सिलेबस संपेल. तर ह्या चॅप्टरमध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट सांगतो मी काय काय. बघा, सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, बोला ना. हां 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 गरज नाही ना. हां हां हां
हो दिलेत की. हा बर, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. हा, आणि हे पण बदलावं लागेल ना आपल्याला त्या मेथडॉलॉजी मध्ये. हो, तुम्ही जी मेथडॉलॉजी दिली ते उचलून इकडे घेतो. हम्म. आवाज येतोय का रे? येस. एक अर्जंट फोन होता विद्यापीठात. हा, तर ह्या चॅप्टर मध्ये कोणाला काही डाऊट असेल तर मला विचारा लवकर. दुसरा चॅप्टर सुरू करायचा आहे आपल्याला. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम सुरू करायचं आहे. चॅप्टर मध्ये इम्पॉर्टंट गोष्टी सांगतो मी. You must know the trends, atomic size, then what is meant by ionization energy, what is meant by electronegativity, what is meant by electron gain enthalpies. Without this point, because these points are very important for the 12th standard, there are two chapters, D and A block elements, then D and A block elements, and again the P block elements, group number 16, group number 17, group number 18. These are included in the 12th standard. For these chapters, again it is required for the discussion of the trends. Again these points will be required: atomic size, ionic size, then electron gain enthalpy value. So this chapter is completed. Then you must know how to calculate group, period, and what is the block. This concept is also very important. What is meant by effective nuclear charge? See this, as the electrons are added in the same shell, what is happening? So effective nuclear charge will be increases, and it will be, the nucleus will attract towards itself. तर इथं थांबू आपण, उद्यापासून सुरू करू. ओके सर. ठीक आहे. सर हा चॅप्टर परीक्षेला येणार नाही अजून सांगतो मी. चॅप्टर नंबर 7 हा एक्झाम साठी नाहीये. ठीक आहे. आज स्ट्रक्चर ऑफ ॲटमच्या नोट्स पाठवलेले जरा बघा. सर उद्या तोच घेणार आहे ना हो, स्ट्रक्चर ऑफ ॲटमच सुरू करायचंय. त्याच्या नोट्स जरा